Jurassic Junction, this is Captain Logan. It's time I showed you why I've been harvesting those poison glands. Meet me over at Doc Hoffman's lab. I'll be there soon, barring any delays. Roger that. Make sure to gear up, but leave some room in your pack. Herzlich willkommen zu einer neuen Session von State of Decay 2 Heartland. So, jetzt haben wir tatsächlich nur diese eine Quest erstmal. We've seriously improved our base. Sag mal, ist das unser Auto, was eigentlich hier stehen müsste? Wenn ja, warum ist es jetzt außerhalb der Basis? So. Warum steht denn der jetzt da? Was ist denn das schon wieder? Gut, wie viel Munition haben wir denn jetzt? Ein paar Schuss dafür. Ich würde sagen, wir cruisen mal los. My science team was assigned the name Echo Lab. Initially, most of the lab focused on anti-Zed weapons with minimal acoustic presence. After all, if the Zeds don't hear you, they probably won't chase you. My own small group explored undead biology. Specifically, we studied the blood plague. Zumindest habe ich jetzt keine Special Zombies irgendwie gesehen. Upsi. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus, weil ich wissen will, wie das aussieht da. Okay, müssten wir also mal aussteigen, um zu sehen, ob wir da irgendwie was machen können, aber wahrscheinlich ist das eh sinnlos. Hey, wo muss ich denn hin, sag mal? Ach, da lang. Glad you made it. Let me brief you on what's next. Okay, aber lass uns erstmal hier noch looten. Da, Munition, nice. Na gut, vielleicht doch keine Munition. Bombenstimmung oder das hört sich ja nicht so gut an. Hey, this is neat. Hätte ich vielleicht vorlesen sollen. That's pretty heavy.
Okay, haben wir Kunststoff erstmal noch gefunden. Remember those plague walls? Today I'll show you how to take them down. Okay, ich dachte, das wussten sie nicht. Oh, nicht zum Flugzeug. Nicht zum Flugzeug. Zumindest scheint ja der Koloss da nicht mehr aktiv zu sein. Willst du mich verarschen? Warum haben die den jetzt plötzlich einen da eingesetzt? Lecco mio. Now, I told you already that these walls are completely immune to attack. On top of that, they're surrounded by a toxic soup that'll kill you quick. The primary question I've tried to answer is, where did blood plague come from? Though we had scattered reports of similar infections after the outbreak, plague zombies didn't appear for quite some time. Were the Zeds evolving somehow? Was this a natural development or something artificially induced? Questions like those kept me and my team very busy, I can assure you. Okay, hold up for a second. Oh, guck mal an. It's like a plague heart, only bigger. Hello? Is anybody out there? I'm on my own and the fever's getting bad. I'm not gonna last much longer. I'm sorry I ran. I'm sorry. I wish I could take it back, but I can't. Please. I don't want to die alone out here. Ja, später. Das sieht halt so verdächtig aus. Dieser komische Ball. Here are some toys the doc made with those harvested poison glands. Was sind das überhaupt für Dinger? I call them plague busters. Now, let's go see how they work. You see that red bloater belly behind the cloud? That's the spot we need to target with all our attacks. Go ahead and throw one of those plague busters into the cloud and see what happens. Was? Ich hoffe, ihr meint das hier. Fire in the hole! Now, let's see how you do. Toss that plague buster and hit that bloater belly hard. Only that exposed bloater belly can actually hurt. Those spots on the wall are still armored up. One thing to remember, this is gonna draw a bunch of plague zombies. So be ready. See the difference? No poison gas, the bloater belly loses its protective shell. You can damage that exposed bloater belly with bullets, or explosives, or even pointy sticks. It regenerates that shell pretty quick. Gotta hit it hard and fast after throwing that plague buster. Jetzt sehe ich das erst, dass dann aufgeblähter ist. Fire at will! We're making headway! Make this last mag count. Ich brauche Munition, verdammte Finish it Kacke. off. One more thing we should talk about. That's how it's done. As you can see, taking one of these plague walls down is not an easy task. I can't keep this up.
There's a new spot that should have plenty of supplies. Okay, das sollten wir also definitiv auch vom Auto aus machen, wenn es geht. Ja, scheiße, ich hab's am Anfang halt verkackt, ne? Sonst hätten wir das Ding vielleicht zerstören können. It's like a plague heart, only bigger. Such beim abgestürzten Flugzeug. Ja, wo sollen hier noch nützliche Gegenstände sein? Ich hab gehofft, er gibt mir vielleicht nochmal It's like a plague heart, only bigger. Nachschub. It's like a plague heart, only bigger. Ja, das sagtest du jetzt schon ein paar Mal. It's like a plague heart, only bigger. The doc has authorized my request to join your team. That is, if you'll have me. Oh, cool. Definitiv, wir könnten dein Talent gebrauchen. Thanks. It's nice to be part of a team again. Let me call the doc and let her know. Hey Doc, it's me. Just wanted to confirm my transfer to Jurassic Junction. Message received, Captain. I'll begin relocating operations to our designated overlook position. Understood? Logan out. Ah, yes. I'm gonna miss that sunny, warm disposition. Alright. How about you show me where I'll be bunking? Works for me. As we researched blood plague, I decided that we needed additional field testing. I wanted to find a secluded region that would allow us to study how this contagion might be evolving in isolation. I convinced the men in charge that Trumbull Valley would offer an ideal location to test my theories. Gut, dann ab nach Hause. Ja, komm, jetzt sind wir schon hier in der Nähe, dann fahren wir da auch gleich noch hin. Aber wahrscheinlich, obwohl das würde eh nicht gehen, weil wir die Mission hier noch aktiviert haben. Hallo. Yep, that's a horde. Ugh, the air tastes like blood. Fucking plague zombies. Also wird hier ein Seuchenherz sein. Ach so, Licht wäre ja praktisch gewesen die ganze Zeit, wa? Ärgert mich jetzt gerade richtig mit der Seuchenmauer. Ich habe das nicht ganz gerafft. Ich dachte, ich muss, wenn das Ding frei ist, auch noch wieder die Teile da reinwerfen. Die Seuchenvernichter wird hieß. Ah ne, wir sind richtig. Hier war ja das eine Abwurfding. You've done a pretty good job fortifying this place, but I might be able to provide a few tips. Welcome to base. Don't touch my shit. Thanks for letting me join your team. I'll be here when you need me. So, dann können wir unseren One Turm more thing we should talk about. verstärken. Und wieder ein Achievement. Zum Delta Squad. Ja, du musst jetzt auf jeden Fall. running water would. Hey there, I've been listening to your chatter over the radio, and you're doing it all wrong. Lucky for you, I'm here, and I'm willing to help you out. Der Name sagt mir irgendwas. Who is this? What do you want? I'm the person
person who can solve all your problems. All you have to do is come over and chat. I'm not so sure about this idea. Getting myself checked out might not be a bad idea. I think we're getting the hang of all this. Na dann. I'm gonna go get checked out. Make sure everything still works like it should. Gut. Gucken wir erstmal wegen Munition. Und Tank. Tank. Das ist wichtig. Wo war denn das? Hier. Okay. Achso, wir könnten ja noch gleich das Ding aufwerten, wa? Hör den Funk nach möglichen Militärkontakten ab. Oh, jetzt fehlen uns Bauressourcen. Dreck. Once we arrived, it was clear that the isolation of the valley had allowed the blood plague to develop in, unusual ways. However, before we could fully investigate, we became stranded in this area after the bridges were destroyed. Now the valley was truly isolated. Every living person here was trapped and surrounded by the dead. Und hier geht's in der nächsten Folge weiter. Spitze weiter gemäht. Bis dann.